Okay, good evening, everyone. I think even the most important part was law, legal. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಓದಿರಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ. For both of you, the most important keyword is business is run with legal system. It cannot sustain. ಅದೊಂಥರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೈಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ನಿಮ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ, ನಿಮ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಿವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೂಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ she is one of the senior members. Almost she is working for a firm which is called as Trans India Law, Delhi based firm. ಅದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ she is a South Indian head. So South India ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ is a head of it. In fact, their firm was the one which is making a big difference in Indian market. Almost 10,700 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ CA, CS, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 51 ಲೀಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಚೈನಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಶಾಂಘೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಯನ್ಮಾರ್, ನೇಪಾಲ್, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ Shraddha is also one of the partners who's having a control across India. But having said that, South India head ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ she herself is expert. ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದು, ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸಿವಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಪ್ಕ ಬಂತು. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ 2000 acre ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ and carefully handled legal system head ನಮ್ಗ ಹತ್ರ. So it means you should be very happy, confident and excited because this session is going to make difference to all of us. I think ತುಂಬಾ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ರ. I think we need to go back. She'll be talking English, Hindi, Kannada mix ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Because at the end of the day ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಕನ್ವೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲಾರು ಗ್ಲಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೆ I'll be happy to re-address it and come back. So before I begin, Shraddha, happy and most important welcome to you for this session of Weekend with Business Doctor. This session mostly tier 2, tier 3 in the lot of businessmen, agले start ಮಾಡಿರೋರು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋಂತ ಎಷ್ಟೋ entrepreneurs ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇದೆ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ I want to introduce you. First of all, welcome to you, Shraddha. Anything from your end? Thank you so much, Shantan, and a very big namaskara to all your viewers and to all those who are associated with you. This is a great session that you have put up. It is very much required that we know our legal rights and also the legal requirements at the same time. So, thank you. Thank you. And if you're comfortable with Hindi, please go ahead in that. I'll be happy taking in that way itself. Absolutely. So let's start with it. I think nanigondu doddu question irodu Shraddha. Most of us, we always believe law and justice ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But somewhere we believe that law without justice is like a wound without care ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for me, in a simpler manner, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? Absolutely. So law ಏನಿದೆ, be it acts, Constitution of India is the law.
Okay, what it gives us, rights kodutte, duties kodutte. So when somebody is infringing our rights, that time we have to go to the courts and there we get justice. So law is equal for everybody. So Constitution of India is the supreme law. Adan bitre tumba acts idave, bylaws idave. So all of this together is law. Okay. It is like the So umbilical cord which is there in the mother's womb between the mother and the child. So this is the best we can illustrate law. And justice is when something goes wrong, the law is there to protect you. So that is where you will get the justice. in a simplified manner, hagidre, a common system is law for everyone. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಲಾ ವಿತೌಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೂಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಾಯನೂ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇರಬೇಕು. And most of the time I wonder this question. I'll come back on the same, Shraddha. ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? See, at the end of the day, we have freedom of choice, freedom of speech. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ನಂತರ a country which is a democratic country, secular country, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಲಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? Who is giving you freedom of speech? Okay, maybe Constitution again. Yes. So it is the law which has given you all the freedom, because see, India, as you told, it is a democratic country. We have many religions, many kinds of people, a lot of economic stratas in all the places we have people from. So it is very important that we have something universal which binds all of them so that they can enjoy all the rights that are given to them, because we being a democratic country and we being a united country, there has to be this legal system to guide us and also to ensure that we are on the right path. Awesome. I think this is raising a very important question. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಟ್? Chandra, trust me, it is not complicated, but it is a very interesting and a vast subject. So what happens, namali awareness illa. See, maklu huddage, college hogdage, education ಏನ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. Very few people who will say, I want to be a lawyer or I want to be a judge. So we have scarcity when it comes to the judges. That is why there are pending cases. But on the other hand, correct me if I'm wrong, because I think this is also an allegation or this can be against as well. So, but the one which I've heard, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಲಾಯರ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಮತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬರ್ತಿರೋ ಲಾಯರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್? So what happens, lawyers idare, but the judges are less. So we have a scarcity of judges. That is why a lot of cases are pending. And in India, we always believe in giving the chances to everybody. So nobody is assumed to be a criminal. You will always assume him to be not to be a criminal, and then you will do the trial procedure. So idralli tumba time hogutte, and many a times defense lawyers play their defense strategies. So application, but then when we want to believe everybody, we want to look at them as an innocent person, we have to give them a chance. Now I'll give you a small example. We have seen that women have given a lot of rights, but of late we have seen misuse of that rights. So in this perspective, it is very important that we go through all the stages of trial, because justice is so sacred, it is so sensitive that it is important. Maybe time is being taken, but ultimately, like we say, that justice is delayed is okay, but it should not be denied. Very true. ನಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then that's a big challenge. I understand. But now that you raised the question about a lot of rights given to women, andre
ಲೇಡೀಸ್ಗೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಒಫೆಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು. So one should be aware of that, and with humanitarian grounds, you should know what rights when you have to avail them. That is when there will be balance and harmony. Otherwise, it seems like a karma. Very true. Because women have gone through so much, yes, in the past. So probably that's how I would like to tell it. I think at the end of the day, in the name of equality, rights ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ the way we need to handle is also important. So ivattu kuda market alli we have hundreds of legal challenges, especially when we take about women there are thousands of challenges. When we take about business we have challenges. When we take about individuals we have challenges. So aston lawyers iddu judges ig matra gap aagta idre, why is that gap not being filled? See, judiciary is a very prominent position which is given. You have to undergo various tests. Irtavitrilli interview irutte. It is as good as giving a UPSC exam. But because people are not coming forward and taking this position, there could be multiple reasons. Maybe it is a government, job or restriction on the payment and all the protocols that apply to us. Also, nimage socially, you kind of restrict yourself. So you're not allowed to do certain things. Conflict of interest barutte, risky ide. We have seen so many judges face, so many personal vengeance are taken out on the judges. So probably that is the reason wherein we don't have. And also filtration ashte ide, because that is also important. So like I told you, the rights are being given, but law is something which is over evolving. It has to change. It is very dynamic. So like we saw that rights were given to the woman, but today we have judgment telling that just because a woman is coming and making a complaint, the police is not supposed to arrest a man. So when the mentality or there are changes in people, the law is also changing dynamically. Probably that is another reason you feel it is complicated, but it has to change with the society. Maybe I think this point will instigate me one question. Andre ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೌ ಕುಡ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? See, there is a fear, bhaya ide. Old saying, doctors ಮತ್ತು police and lawyers never be friends with them. But in today's era, in today's world, in so much of competition, every day you want to grow your business, you come in touch with multiple people. Okay, you may know them, you may not know them. But in today's era, if you don't be a friend with a lawyer, a police or a doctor, then your health is in danger, your business is in danger, your life is in danger. So the simplified version is always have a legal opinion with you to safeguard. I'll give you a small example. You are purchasing a land worth crores of rupees. 10,000 rupees legal opinion can save you crores of rupees. So that is how people need to start thinking. Always be safe. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋ ತನಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿಯರ್, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮೇ ಚೀಪ್ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದಟ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಚೀಪರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾರಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಲಾಯರ್ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದಾರ, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಗಂತ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್. ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿತ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಾವು ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಏನೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ, ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ? So, Idrali Shantan, before moving forward, I would like to say that the traditional modes of entrepreneurship was business ಮಾಡೋದು, that is proprietorship, illade partnership. So, ಈಗ we have a modernized method, which is one person company and limited liability partnership. Because you mentioned ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ business ಇದ್ದವರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ who want to know this. So, I would like to say that less compliance and no personal liability. So these two benefits you are getting. So you can either do a one person company or you can do a limited liability partnership. Ideally, every partner's liability will be limited to the amount that they are putting in the business. So this structure means that creditors will not derive their losses from your personal asset or income. So these are the two new types that I would like to say, and maybe all the business men over here should approach their chartered accountants to understand more about this and maybe safeguard your business so that nim personal asset ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು hindrance ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now, awesome. I think this I definitely need to simplify before we proceed. I'll just take a minute to clarify. So for all the audience, ಇಲ್ಲಿ what she is trying to convey, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ she's trying to convey LLP, limited liability partnership. I think last on the one decade, almost on 10 years in the LLP has been very, very prominent with industry ಅಲ್ಲಿ. LLP, limited liability partnership ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it runs something like company itself, but there's a difference. ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ LLP ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ 1 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 35 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ 1.5 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 35 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ಅದ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ 10 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ LLP. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 10 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 1.5 ಕೋಟಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ ತನಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿತ್ LLP. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ತರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 1 person ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ LLP. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹರ್. I think she has some other points. Let us listen to that. Absolutely. So moving forward, Shantan, आपने पूछा कि which are the basic agreements and contracts required for business. So elements of contract in ಬರುತ್ತೆ. See, contract is under Contract Act 1872 is something which we are working under. Okay. So basic agreements ಅಂದ್ರೆ for any legal bind ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ communication ಇರಬೇಕು, acceptance ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ revocation ಇರಬೇಕು. Somebody has offered you something, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ become binding in the agreement. This is a oral agreement.
Okay, moving further, suppose you want to revoke it, nimage beda, tomorrow you change your mind. So all of these are combined under the Contract Act. But what is important is we should have internal contracts. Contracts, no, I will, to simplify it, I will keep it internal and external contracts. ಈಗ internal contracts ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, employment agreements. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ that people get trained under us and they just leave and go off, and you listen to a lot of people complaining about their employment issues with their employees. So employment agreement must ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ clauses ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. And always remember, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You will get a lot of templates online, but they may suit or they may not suit you, because one clause also, or like Shantan said, that one mistake ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. So internal contracts ಅಲ್ಲಿ employment agreement ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, NDA ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, or you are getting a software done for you, or you are getting an application done for you, all your data, all your secrets are going to the entity. So it is very important that you should have a non-disclosure agreement. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. Next is non-competition. So non-competition meaning when you teach them, when you train them, tomorrow there are high chances that they go and start the own business taking your data. Of course, I'm not talking about monopoly. Monopoly illa. Everybody has a right to do their business. But non-competition meaning that your data or your secrets should not be used. Even if there are various other modes to protect this, we will talk about this later. Next ಬರುತ್ತೆ external contract. External contract ಅಂದ್ರೆ B2B contract, business to business contract. ನಿಮ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ವೆಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, somebody is thinking of frauding you, so all of those can be covered in external contract. And another secret I will tell you, that once you get it drafted by your lawyers, it is very easy to keep on amending it, changing it. So every time you don't have to spend for it. ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟು ಕೀಪಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನಿ, they will draft it according to you, and then minor major changes can be done, or you can go back to your lawyer and get it done. This is something which will be easy on your pockets also. Awesome. I think to simplify it for the benefit of audience, so internal external agreement ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. When it comes to internal agreement, if you say ನಿಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, NDA. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನಿಮ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾನ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಂಗೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶೀಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಬೇರೆದು, ಕಳಿಸಿರೋದೇ ಬೇರೆದು, ಹೇಳಿರೋ ಕಲರೇ ಬೇರೆ, ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಹೇಳಿರೋ ಮೆಥಡೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳ್ಸೋದು ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವೊಬ್ರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕದೆ ತರ್ಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ Shraddha, just taking this point ahead, now that ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾನು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ RTI, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಸೇಮಾ, ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಟ್? So Right to Information Act is a different act. Right to Information ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ anything which is related to the government system. Okay, so that is where the right to information, citizens have a right to get the information anta, that is the meaning of it. So idralli transparency irutte, accountability irutte government alli matte government institutions alli. Why this is corruption agbardu, nam democracy work agbeku. So that is why it is all the citizens have a right. This is RTI. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ RTI, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ answer me this way, if I'm a consumer, there are a lot of consumer laws as well. ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಐ ನೀಡ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. Okay, so as a consumer, the moment you discover that again you had given a offer, ನನಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಬ್ರೀಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಯೋಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗುಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So the moment you get to know, you can immediately send a notice. Now under Consumer Act, it is very important, and many laws, for example, check bounce alli, it is important that you have to send a notice first. Notice inda nimage parihar sikkilla andre, then you can approach the consumer court. So usually 3 years of limitation barutte, within 3 years, but they will also see that ನಿಮಗೆ knowledge ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲ. Then there are terms and conditions which we sign. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ 7 days ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 10 days ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But the court will see whether it is reasonable. If I tell you within 2 days, if you don't replace, I will, if you don't come to me, I will not replace. So the court will always see that whether these clauses that have been put by the business owner are reasonable or not. Consumer Protection Act is completely to protect the consumers from its rights. But the consumer must also be aware. So jago grahak jago. It is something wherein have we seen few requirements that will be. So each and everything, if you go to the Consumer Act, you may or you may not get a remedy. So this should not be again misused. So in that case, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಕಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಓಪನ್ ಟ್ರೆಜರ್. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Absolutely. So before entering into any transaction, be it with your own friend or your family member, it is always advised new communication and writing a lead. So what I always say is, when your agreements are in place, when your communication is in writing, there is very less chance of any conflicts happen. Suppose despite of this conflicts happen, the moment there is a conflict, you have to again give a written communication. Resolve ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀತೀರಿ. So you have to see what is the dispute resolution clause. ಆ ಪ್ರಕಾರ you can go to the Lok Adalat or you can issue them a notice. Notice ಅನ್ನು issue ಮಾಡಿ through your lawyer. So instead of just going to the court, if you issue the notice, you are saving a lot of time, you are saving a lot of money, okay, and also you are saving the chances of spoiling your relationship with that person. You direct court alli hogi summons kalsidre, there are chances you may lose that vendor or that supplier of yours. But if you send a decent legal notice through your lawyer that my client is facing so and so problem because of so and so things, it is advised that within 30 days you resolve this, otherwise my client will be forced to take legal action. Awesome. So not necessary that we need to file a case and fight in court. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ at least drop a legal notice, just send a reminder. ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ತಪ್ಪಾಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? Verbal communication in business contracts are acceptable because ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ invoices ಇರ್ತವೆ, purchase order ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ mail communication ಇರುತ್ತೆ. So in those cases contract is not really necessary, but you have to establish that the goods were purchased or the goods were sold. This is the invoice, this is the ledger where the payment is pending. And very simple technique is send debit notes. So small debit notes, every quarterly you devise that system in your business that you are constantly sending the debit notes. So all these things when you have, you do not need a account. Okay, so I think in that way, nim business alli I think you need to take one other important step ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, verbal communication. ಅಂದ್ರೆ orally ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, unless it is being proved, verbal communication also will go for toss. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್. ಸೊ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೇನೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ರೂಫ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್.
ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಳ್ಕೊಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋ ಅಗೇನ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. I think in this point, let me ask a further question, because I was talking about stock in goods. I also spoke about brand. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಯು ಇಸ್, ನನ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? Absolutely. So you are talking about trademark. What is trademark? ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿ, which is a representation of your business. Today our business is the reason why we are. Okay, so customers recognize ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1999 ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ 4,500 rupees, which is protecting your name for 10 years. It is nothing. The investment that you're making is nothing. I'll give you another example. Idralli, assume that you are running a business. Nim brand ide, goodwill ide, ella ide. Naale bere yaro, you are running from 10 years. Naale bere yaro band adane business ade ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. They have a right to stop your business. Tomorrow if they go to the court that this person is infringing my right, non-registered trademark user ideni, everything will be in vain. And this trademark is applicable all over India. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they have become very famous. Tomorrow they get to know that you have a similar name, same walla, similar name. They have all rights to sue you and to ensure that you have to change your name. Where will you go? Very true. I think that is scary as well. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಮ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋ ಕಲರ್, ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ 30 ವರ್ಷದ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಕಂತಾನೆ ನಿಮ್ದೊಂದು 30 ವರ್ಷದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ ತಾತ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5,000 10,000ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ 10,000 ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಳೆ ನೀವ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಜನ ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಗುರ್ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10,000-15,000 ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 5,000 ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ 15,000-20,000 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ 20,000ಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ಯೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರೋದು. ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮರ್ತ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸೂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ. So your lawyer will make a search report for you. Trademark registered attorneys irtare athwa agents irtare. So they'll do a search report and they will tell you whether this is available or not anta. So after this you register it.
First of all, if you know it is not available, you register tomorrow, it getting cancelled will be a risky affair. So first you search report and moments. Now, what are the benefits why we have to register? First is registration ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get an exclusive right to use that trademark. So your good or your service ಗೆ ನಿಮಗೆ exclusive right ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So it will be easily identifiable. ನಾಳೆ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ this will be very beneficial for you. Secondly, registration ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ legal protection ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you can easily enforce your rights, or you can even take some remuneration or royalty for that. So this is also a business. Why not? Actually, ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಕೆಲವರು ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು TM ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಸ್. So idರಲ್ಲಿ Shantanu, the moment we apply, so application ಹೋದ್ಮೇಲೆ it may take 6 months or 1 year for you to get the certificate. It depends on the objection. Suppose registrar ಏನಾದ್ರೂ objection ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು solve ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, so time ತಗೊಳುತ್ತೆ. But they are giving you a right to start using it the moment you have applied. ನಿಮ್ಮ application ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ you can start using TM. Register ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು R ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರತ್ತಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ TM ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ TM ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಅದ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ TM ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೇ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಲ್ ಕೀಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲೋಗೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. So I think that's a wonderful business proposal as well. One example, Shantanu, I would like to tell you. What is KSRTC? KSRTC, Karnataka State Road Transportation. Yes, that's what we know. But do you know that KSRTC Karnataka has been challenged by Kerala State Transport, and we have lost that case, and the case is pending in the Supreme Court. Imagine, KSRTC is something which all of us know, but when the government organization itself adane mechilla andre, who are we? So that's the importance of trademark. That's why it has come now new KSRTC temporary, but the case is still pending. Oh, okay. So KSRTC, even Kerala is using Kerala State Transport, and we are using Karnataka State. Okay. So I think government ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ who are we then to stand again? And I don't want you to start a new business. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ರಿಲಯನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಳೆ ನೀವು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಸದ, his dad, almost for around 40 plus years, they built an empire of himself. Crores they made out of their business. ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೋಯ್ತು, ಇವ್ರದೊಂದು ಶೇರ್ ಬಂತು. ನಾಳೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಿಂಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥ್ರೂ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಳೆ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ as ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ as 0 and 1. ಅವನ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನಿಗೋಯ್ತು. ಇವನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರೆ, ನಡೆಸಿದ್ದವ್ರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದವ್ರೆ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ hardly few thousands ಆಗುತ್ತೆ. Talk to your lawyer and make sure you get your trademark registered. I think that will definitely help you.
And I think, but ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು MCA ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ MCA ಪೋರ್ಟಲ್ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ MCA? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದರ್? So MCA is under construction and they are developing. We face this, and trademark doesn't come under MCA. It comes under the IP portal ಇದೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. As far as MCA is concerned, at times due to maintenance and all also it is low, or when they are undergoing some changes or they are amending also we face this problems. ಇದರಲ್ಲಿ one suggestion what I can give to your viewers is that you can always send a RPAD. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು RPAD ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, write a letter and send it by a post or something. Okay. So having said that, so it means for all those who are asking it, I think one question ಕೇಳಿದ್ರು, MCA portal is under construction. I think last year ನಮ್ಗೆ IT portal ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ GST portal ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ 15-20 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸತಿ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there could be some objections also which may have come to their CA, so let them check with that. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ objections ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ. So maybe your electricity bill and the name on your rent agreement is not any kind of objection must be there, so that objection must be replied. The same thing we face in the trademark also. apply ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ objection ಬರುತ್ತೆ. objection has to be replied, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. So we have to be aware and we have to follow up. Fair enough. So in that case, I think Skanda, you had a question about this. Just have a check about it. In case ನಿಮ್ CA ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 2+ months, but with a rigorous effort we got it. So it is not a common problem. I mean, it's not something which is uncommon or specific to you, but having said that, it's a common challenge which you all are facing. Having all that said, phone number has been given on the portal only. Maybe you can try to contact that number. Awesome. I think that was a great set of information, Shraddha. I think for all the audience, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸದರ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಚಬಲ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡನ್. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they'll be able to help you with all the solution which you are looking. It might be as simple as a sole proprietor or as complicated as a company or trademark or anything for us, because already the complication alla. So they'll be able to legally bind your company in every different format. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್. ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂತು ಬೇಜಾರಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, it's good to have certain bad people so that we can find out a good lawyer antaralla. Hange it's okay, let the society have bad people, but if you are bound by a good lawyer, nimga challenge inda horag barbodu. This is not to make sure that you need to be protected always. It is only to make sure you don't have unnecessary tension, because business ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. With this, I would like to conclude with one last statement stating that it's always good to be protected with the right people. It is always good to be protected and surrounded with the right people, and let the right people be your advocate and lawyers. I'm sure they'll be making a difference. Shraddha, thank you so much for your time, and I'm sure that this session would be helpful. Andre Keldorige, I'm sure they will be having a lot of doubts again. They'll contact you back. But illa andru, a lot of framework and questions was able to be addressed about it. Thank you very much for your time, patience, and being here. Being such a senior lawyer, we are happy to have you over here. In case if there's anything as a last word, we'll be happy listening to you. Thank you so much for having me with you. It was lovely interacting, and I would love to spread this awareness always. Also, since we are a lot of businessmen over here, obtain your MSME certificate also, that helps you safeguard your rights. And if there's anything, any more information or service required, I would always be available. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day for everyone. I think nimge in much bere doubts idru, you can always contact us back. We'll be happy getting you connected.
because our agenda is very simple. Weekend with Business Doctor is only to make sure ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್